Next question, digital electronics. How many NOT and OR gates are required to realize the following Boolean expression? సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చనే. కాకపోతే జనరల్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి మనము ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం చూసిన విధానం ఎట్లా ఉండేదంటే ఇంతకుముందుకు మినిమైజ్ చేసుకొని వాట్ ఈస్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ రిక్వైర్డ్. సో ఆప్టిమైజ్డ్ డిజైనింగ్ అనేది మనకు తెలిసినటువంటి మెథడ్ అనమాట. సో కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి టర్మ్స్ని ఎటువంటి మాడిఫికేషన్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఉన్న పలంగా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రియలైజ్ చేయడానికి ఎన్ని కావాలని అడుగుతున్నాడు అంతే. కానీ నేను తెలిసి ఇంటరాక్ట్ అయిన చాలామంది స్టూడెంట్స్ కూడా ఏంటంటే దీన్ని మినిమైజ్ చేసి ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెళ్దామని ట్రై చేశారు. సో అది రైట్ అప్రోచా రాంగ్ అప్రోచా అంటే దాన్ని ఏం చెప్పలేం, దట్ ఈస్ కరెక్ట్ అప్రోచ్ ఓన్లీ. కానీ అరే ఇక్కడ ఆన్సర్ దొరకట్లేదు అని అంటే వెంటనే నీకు ఇంకొక ఆప్షన్ ఏం స్ట్రైక్ అయిపోవాలంటే మేబీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ గేట్స్. ఉన్నట్టుగా యాజ్ ఈజ్గా ఇక్కడ ఉన్న ఎన్ని 5 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఈ 5 టర్మ్స్ని రియలైజ్ చేసే విధంగా హీ మైట్ బీ గోయింగ్ ఆన్ అని అనుకోవచ్చు. సో ఉన్నట్టుగా రియలైజ్ చేసుకోవాలని అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ప్లస్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని మైనస్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి. సో అదే ఎన్ని నాట్ గేట్స్ కావాలి, ఎన్ని యాండ్ గేట్స్ కావాలి, ఎన్ని ఆర్ గేట్స్ కావాలనేది క్వశ్చన్ కదా. ఇక్కడ నాట్ గేట్ అంటే ఇన్వర్టర్స్, ఎన్ని ఇన్వర్టర్స్ కావాలి. బేసిక్గా ఉన్నవి 3 వేరియబుల్స్ అండ్ ఈ 3 వేరియబుల్స్ కూడా ఎక్స్ బార్, వై బార్, జెడ్ బార్. సో ఓవరాల్గా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఈ 3 వేరియబుల్స్ కూడా ఏదో ఒకసారన్నా కానీ కనీసం ఇన్వర్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఒక ఇన్వర్టర్ పెడితే చాలు కదా ఒక్కొక్క దానికి. సో ఖచ్చితంగా నీకు 3 ఇన్వర్టర్స్ అయితే కావాలి. సో 3 నాట్ గేట్స్ అయితే కంపల్సరీ కావాలి, 3 నాట్ గేట్స్ అయితే కంపల్సరీ కావాలి. నెక్స్ట్ ఈచ్ టర్మ్ చూడండి, ఈచ్ టర్మ్లో ఏం జరుగుతోంది, మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతోంది బిట్వీన్ 3 పారామీటర్స్ అంతే కదా. ఎక్స్ బార్ ఇంటూ వై బార్ ఇంటూ జెడ్, ఎక్స్ ఇంటూ వై బార్ ఇంటూ జెడ్ బార్. సో బేసిక్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి 5 టర్మ్స్లో కూడా నీకు మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ జరుగుతూ ఉంది. సో ఈచ్ టర్మ్ని క్రియేట్ చేయడానికి నీకు ఏం కావాలి, మల్టిప్లయింగ్ కావాలి, యాండ్ గేట్ కావాలి. సో 5 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 5 యాండ్ గేట్స్ కావాలి. అండ్ ఈ 5 టర్మ్స్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత అన్నిటిని ఏం చేస్తున్నాడు, సమ్ చేసేస్తున్నాడు. సో 5 టర్మ్స్ని ఒకటేసారి సమ్ చేయడానికి యూ కెన్ టేక్ 1 ఆర్ గేట్. ఆర్ గేట్ ఈజ్ అ గేట్ విచ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ అండ్ వన్ అవుట్పుట్. బేసిక్గా గేట్స్ అన్నీ అవే అనమాట, నాట్ గేట్ తప్పిస్తే మిగతా అన్నీ కూడా యాండ్ గేట్ అయినా కానీ ఆర్ గేట్ అయినా కానీ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ తీసుకొని సింగిల్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ వితౌట్ ఎనీ డిస్కషన్. నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ద సూపర్ పొజిషన్ థియరం. దీనికి ఒక్కొక్క ఆప్షన్ చదివే టైం లేదు కానీ దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి అనమాట. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఇన్ ఎనీ లీనియర్ ఒకటి బైలేటరల్ నెట్వర్క్ కరెంట్ ఇన్ ఎనీ బ్రాంచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది algebraic sum of all individual currents flowing through that branch provided one source is taken at a time and all other voltage sources are replaced by short circuit current sources by open circuit. ఇది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఇక కంపేర్ టు మిగతా అన్నిటి కూడా. సో సూపర్ పొజిషన్ థియరం మన క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 4 రెసిస్టెన్సెస్ సో అండ్ సో 3, 4, 5, 7 are connected in parallel. Find the approximate conductance value of the resistance to be connected in parallel with the circuit such that the equivalent conductance is 2 mho or 2 Siemens. సో బేసిక్గా 4 రెసిస్టెన్సెస్ ప్యారలల్లో ఉన్నాయంటున్నాడు. సో ఒక 4 రెసిస్టెన్సెస్ని ప్యారలల్ అయితే పెడదాం. అండ్ ఈ 4 రెసిస్టెన్సెస్ వాల్యూస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms, 7 ohms. సో వీటిని వీడు రెసిస్టెన్స్లో కాకుండా కండక్టెన్సెస్ ఫార్మాట్లో చూస్తున్నాడు. సో మనం కూడా కండక్టెన్స్ ఫార్మాట్లోకి వెళ్దాం. సో కండక్టెన్స్ ఫార్మాట్లోకి వెళ్తే ఈ ఫస్ట్ రెసిస్టర్ అవుతుందో దీని యొక్క కండక్టెన్స్ ఏమని చెప్తాను అంటే దిస్ ఇస్ G1. G1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/R. సో 1/3 mho. ఇది G2 అని అనుకుందాం. దిస్ విల్ బికమ్ 1/4 mho. ఇది వచ్చేసి G3. ఇది 1/5 mho. ఇది వచ్చేసి G4 1/7 mho. సో ఇవి 4 కండక్టెన్సెస్. వీడు ఏమంటున్నాడంటే
ఇంకొక అడిషనల్గా ఇంకొక కండక్టెన్స్ని ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేస్తే సో దట్ టోటల్ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ విల్ బికమ్ 2 mho అని అంటున్నాడు. సో కొత్తగా కనెక్ట్ చేయవలసినటువంటి రెసిస్టర్ యొక్క కండక్టెన్స్ ఎంత ఉండాలని అంటున్నాడు. సచ్ దట్ ద టోటల్ కండక్టెన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 G5 అని అనుకుందాం. ఇది మనం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు. సో వెన్ కండక్టెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ టోటల్ కండక్టెన్స్ విల్ బి సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద కండక్టెన్సెస్ కదా. సో GT విల్ బి ఈక్వల్ టు G1 ప్లస్ G2 ప్లస్ G3 ప్లస్ G4 ప్లస్ G5 అంతే. సో G1 తెలుసు 1/3, G2 తెలుసు 1/4, G5 తెలుసు 1/5, G4 తెలుసు 1/4 అంతేనా, 1/7 సారీ. G5 is what we have to find out ఇప్పుడు. Let us see G5x అనుకుందాం. This all equal to 2. 2 is equal to. సో తొందరగా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి కాబట్టి నాకు తెలిసిన అప్రాక్సిమేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను వెళ్ళిపోతాను అంటాను. 1/3ని 0.33 అని అంటాను. 1/4ని 0.25 అని అందాం. 1/5ని 0.2 అందాం, అంతే కదా. 1/7ని 0.1 అదే కదా. 10 డివైడ్ బై 7 చేస్తే 7 1s పోతుంది, 30 మిగులుతుంది. 30 అంటే 7 4 1.14 అంతే, ఇంత చాలు. ప్లస్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఇదంతా సమ్ చేయండి. 33 25 20 14 అంటే ఇది 0.25 0.20 ఇది 8 12 5 9 0.92. సో 0.92 ప్లస్ ఎక్స్. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఏంటంటే 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.92 ప్లస్ ఎక్స్. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 మైనస్ 0.92 అంటే దిస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 1.08 mho అంతే కదా. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా 1.08 mho విచ్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ రైట్ ఆన్సర్. కాకపోతే ప్రొవిజనల్ కీలో 1.07 కూడా ఇచ్చాడు వాడు ఆన్సర్. సో ఏ అండ్ సి ఈ రెండు ఆన్సర్స్ కరెక్టే కావాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ జస్ట్ నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే ఇక్కడ 0.14 తీసుకున్నాం కదా, ఇది ఇంకొంచెం ఒక 2-3 ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ తీసుకుని ఉండొచ్చు. తీసుకుంటే అప్పుడు ఇట్ విల్ బికమ్ 1.07. సో ఏ అండ్ సి బేసిక్గా ఈ రెండు కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్సే. నాకు తెలిసి ఫైనల్ కీలో ఈ రెండింటికి కూడా రైట్ మార్క్స్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా దీంట్లో ఒకవేళ ఏదో ఒకటి తప్పైనా కూడా మనం నష్టపోవాల్సింది ఏం లేదు, ఫీల్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు. మనం చేసింది కరెక్టే. అండ్ 10 cells of 2 volts EMF, each 2 volts EMF, unknown internal resistance is connected in series, produces a current of 4 amperes to a load of 3 ohms. Similar question JLM ఎగ్జామ్లో కూడా ఇచ్చారు, దాదాపుగా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో బేసిక్ ఏంటంటే 10 cells ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ అని అంటున్నాడు. సో ఈచ్ సెల్ వచ్చేసి 2 volts ఈఎంఎఫ్ అని అంటున్నాడు. అండ్ ఈచ్ సెల్ యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అది ఎంతో తెలియదు అని అంటున్నాడు. అలాంటివి 10 ఉన్నాయని అంటున్నాడు. ఈ టోటల్ కాంబినేషన్ వచ్చేసి 4 amperes కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంట. 3 ohms లోడ్ అంట. డిటర్మైన్ లోడ్ కరెంట్ ఫర్ ద సేమ్ లోడ్ ఇఫ్ దీస్ సెల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. సో మనం ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ. సో ఈ కేసులో మనకి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ దీని యొక్క కేవీఎల్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, 20 volts బ్యాటరీ ఈఎంఎఫ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 10R ప్లస్ 3 ohms ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. సో ఇక్కడ నుంచి 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40R ప్లస్ 12, R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8/40. సో 0.2 అంటే 8 1s 8 5s 40. 0.2 ohms is the internal resistance. So
యా, మనం కోర్స్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం సిమిలర్ కాన్సెప్ట్. సో ఇలాంటివి 10 ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 10 ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు టోటల్ వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో థెవెనిన్ వోల్టేజ్ అనుకుంటే దట్ విల్ రిమైన్ ద సేమ్ 2 volts ఓన్లీ. టోటల్ రెసిస్టెన్స్, నెట్వర్క్ రెసిస్టెన్స్, థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి 0.2 ohms 10 ప్యారలల్. సో 0.02 అయిపోతుంది. 0.2/10. నేను డీటెయిల్డ్గా పోవట్లేదు. ఐ హోప్ యూ ఆల్ కెన్ కనెక్ట్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్. అండ్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ గివెన్ 3 ohms. సో దీనికి కరెంట్ కనుక్కోవాలనుకుంటే 2/3.02. 2/3.02. సో బేసిక్గా 2.3 అంటే 0.67 అని మనకు తెలుసు, ఆర్ 0.667 అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే, 0.667. ఏది 2/3 అయితే ఇక్కడ 3.02 ఉన్నది. డినామినేటర్ కొంచెం పెరిగిందని అంటే ఈ వాల్యూ కొంచెం తక్కువ ఉండాలి. సో 0.667 కాకుండా 667 కంటే కొంచెం చిన్న వాల్యూ, జస్ట్ చిన్న వాల్యూ ఉండాలి. ఆప్షన్ ఏ 0.662 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. జస్ట్ బేసిక్ అప్రాక్సిమేషన్ అంతే. బయట్ సార్వాట్లా ఈ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ సైన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ది డిస్టెన్స్ అండ్ టాంజెంట్ టు దట్ పాయింట్. ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ దీనికి. నెక్స్ట్, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంగ్త్. బేసిక్గా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ. పోర్సిలియన్ నెంబర్ 1, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ నెంబర్ 2, మైకా నెంబర్ 3. పోర్సిలియన్ దగ్గర దగ్గర 2 kV/mm ఉంటుంది. మైకా అనేది జనరల్గా ఎక్కువగానే ఉంటుంది, 15 kV/mm దగ్గర ఉంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్, సమ్వేర్ అరౌండ్ 10 kV/mm. సర్జ్ అబ్జార్బర్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ లైక్ అ లైట్నింగ్ అరెస్టర్. మీరు లైట్నింగ్ అరెస్టర్ సింబల్ ఒకసారి మీరు చూస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఇలాగే ఉంటుంది కదా, సంథింగ్ లైక్ అ కెపాసిటర్ విత్ రెసిస్టర్ కనెక్టెడ్ టు ది గ్రౌండ్. సో బేసిక్గా ఇట్ ఈస్ ఏ కండెన్సర్ in series with a resistance connected between overhead line and earth. Next question, surge impedance loading is defined as the load that can be delivered by the transmission line having. Transmission line having అంటే surge impedance loading దగ్గర యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది, అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ హ్యావింగ్ నో ఇంపిడెన్స్ నో రెసిస్టెన్స్, దీనిలో నో రెసిస్టెన్స్ అనేది మోర్ అప్రోప్రియేట్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండ్ సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడింగ్ గురించి మనము వీడియో నెంబర్ 8 పవర్ సిస్టమ్స్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఏమనొచ్చు బౌన్సర్ క్వశ్చన్. సాగ్ ఎట్ అన్ఈక్వల్ లెవెల్స్లో ఈ రకంగా అడగడం అనేది ఫస్ట్ టైం. సో 2 సపోర్ట్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఆర్ అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్. ఇది సో ఇది D1, ఇది D2, 2 డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఉన్నది. ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 లెవెల్స్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ ద సాగ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 లెవెల్స్ ఇంక్రీజెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say D1 ఇక్కడే ఉంది, D2 యొక్క హైట్ పెరిగింది అనుకుందాం, ఇంకొంచెం హైట్కి తీసుకెళ్ళిపోతే అప్పుడు కండక్టర్ ఏమైపోతుంది, ఇదే కండక్టర్ పైకి లాగబడుతుంది, అంతేనా? ఈ కండక్టర్ ఇంకా పైకి లాగబడుతుంది, ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళినప్పుడు ఈ సాగ్ పాయింట్ ఏమైపోతుంది, ఈ పాయింట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇది బేసిక్ అబ్జర్వేషన్తో మనం చేయొచ్చు, అంత కష్టంలో క్వశ్చన్ కాదు ఇది. హార్మోనిక్ సప్రెసర్ ప్రొవైడ్స్. సో హార్మోనిక్ సప్రెసర్ పేర్లో ఉంది, హార్మోనిక్స్ని సప్రెస్ చేయాలి. హార్మోనిక్స్ని సప్రెస్ చేయాలంటే హై ఇంపిడెన్స్ టు హార్మోనిక్ కరెంట్స్, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా హార్మోనిక్ కరెంట్స్ తగ్గిపోతాయి, అయిపోయింది. లో ఇంపిడెన్స్ ఫర్ ది ఫాల్ట్ కరెంట్స్, ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఎనీథింగ్ విత్ ది ఫాల్ట్ కరెంట్, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఫాల్ట్ కరెంట్. నెక్స్ట్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దర్ క్లాసిఫికేషన్. టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ C1. సో C1 ఉన్నది 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్, సో అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ వస్తే డిస్టెన్స్ రిలే ఒకటి అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్. సో B3. కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్, స్టాటిక్ రిలే 2. సో A2, B3
C1. Option D is the right answer. సో వీడియో నెంబర్ 21లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈ కాన్సెప్ట్స్. ఇన్ ద ladder diagram of PLC, input devices can be connected in series or parallel. Option 1 is correct. Output devices can be connected in parallel only. Okay, option 4 and 1. Option D is the right answer. Next question. The length of rod and pipe electrodes for earthing should not be less than and should not be driven to a depth of at least. సో ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మన దాంట్లో. సో ఇక్కడ మనం చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే ద లెంత్ షుడ్ బి నాట్ లెస్ దెన్ 3 meters. అంటే 3 meters కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇది 3 కంటే ఎక్కువగా ఉంది. దిస్ కెనాట్ బి ది ఆన్సర్, దిస్ కెనాట్ బి ది ఆన్సర్. సి అండ్ డీలలోనే ఏదో ఒక ఆన్సర్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. సో వీ విల్ టేక్ దిస్ వన్. అండ్ హౌ మచ్ డెప్త్ టు బి డ్రివెన్. హౌ మచ్ డెప్త్ టు బి డ్రివెన్ అని అంటే జనరల్గా అరౌండ్ 3 meters డెప్త్ ఈ రేంజ్లోనే మనము ఏ అర్థింగ్ చూసినా కూడా ఉంటుంది. సో 2.5 meters అనేది ఒక యావరేజ్ నెంబర్ అది ఈ అర్థింగ్ డెప్త్కి సంబంధించినంత వరకు కంపేర్ టు 1.25. సో మై టేక్ విల్ బి ఇట్ విల్ బి సి 2.5 meters and 2.5 meters. నెక్స్ట్ ఇది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేబుల్ మీద యూజ్ చేసేటువంటి ఇన్సులేషన్ బట్టి ద టైప్ ఆఫ్ వైర్ని బట్టి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మన వైరింగ్ సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్లో ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 5 5 పాయింట్లు ఉన్నాయి. ఈ 5 పాయింట్లు యాస్టీస్గా వచ్చినాయి ఇక్కడ. సో టీఆర్ఎస్ అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కాదు, టఫ్ రబ్బర్ షీత్డ్. సిటిఎస్ క్యాబ్ టైర్ షీత్డ్. పీవీసీ ఇది అందరికి తెలిసిందే పాలీవినైల్ క్లోరైడ్. 4. సో C4 ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇగో ఈ 3 ఆప్షన్స్ C4 ఇచ్చినాడు. వాడికి తెలుసు మనం ఇది కనిపెడతామని. విఏఆర్ వల్కనైజ్డ్ ఇండియన్ రబ్బర్. సో 1 D1 ఉండాలి. సో అన్నిటికీ 1 ఇచ్చిండు, D1 ఇచ్చిండు. సో హీ నోస్ ఏది అందరికీ తెలుసు కామన్గా అనే దాన్ని బట్టి ఇచ్చాడు. సో ఆ పాయింట్ వ్యూలో 4 7 టీఆర్ఎస్ 6 సారీ దిస్ ఇస్ 6 కదా. 6 7 4 1 6 7 4 1 ఆప్షన్ సి. కన్సిడర్ 2 types of copper wires with standard notations 3/20 7/22. దీని మీనింగ్ ఏంటిది? సో ఆల్రెడీ మన వైర్స్ సంబంధించిన క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఒక వైర్ యొక్క డినోటింగ్ ఈ టైప్లో ఉంటుంది, ఏ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రాండ్స్ ఉంటుంది, ఎన్ని స్ట్రాండ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసి గేజ్ నెంబర్ ఉంటుంది, గేజ్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా కానీ గేజ్ నెంబర్ పెరుగుతుంది అంటే అది సన్నటి వైరు, పెద్ద వైర్కి గేజ్ నెంబర్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రాండ్స్ ఇన్ ఏ ఇస్ 3. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. అండ్ డయామీటర్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ మోర్ దెన్ ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ బి. ఏ గేజ్ నెంబర్ చిన్నగా ఉంది యాజ్ కంపేర్ టు బి. సో ఆబ్వియస్లీ ఏ అనేది పెద్ద వైర్, డయామీటర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆప్షన్ ఏ రైట్ ఆన్సర్. చూస్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆన్ ద డిస్క్రీట్ అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ పిఎల్సి. రిలే అవుట్పుట్స్ కెన్ బి యూస్ టు స్విచ్ ఏసీ అండ్ డీసీ సిగ్నల్స్. ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్. సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే బీకి సికి మధ్యలో ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నది, బట్ బీ షుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే. అండ్ ఈవెన్ ప్రొవిజనల్ కీలో కూడా ఇదే ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎందుకనంటే రిలేస్ అనేటివి ఏసీకి డీసీకి కామన్ రిలేస్ ఉండవు. ఏసీ రిలేస్ సపరేట్గా ఉంటాయి, డీసీ రిలేస్ సపరేట్గా ఉంటాయి. సో రిలే అవుట్పుట్స్ అనేటివి ఏసీకి డీసీకి రెండింటికి అవైలబుల్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. సో యూ కెన్ యూస్ ఫర్ ఏసీ అండ్ డీసీ సిగ్నల్ అని చెప్పొచ్చు. Transformer has 600 primary turns, 150 secondary turns. If supply voltage is 1.5 kV, determine the secondary line voltage, secondary side line voltage are loaded when the windings are connected in delta star and star delta. So ఈ టర్న్స్ ఏవైతుంటే ఆల్వేస్ ఫేజ్లో ఉండేటువంటి టర్న్స్. సో పర్ ఫేజ్ వోల్టేజెస్ అన్నమాట ఇవన్నీ. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే డెల్టా స్టార్ స్టార్ డెల్టా అని అన్నాడు. సో డెల్టా స్టార్ అనుకుందాం.
సో డెల్టా సైడ్ ఫేజ్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు లైన్ వోల్టేజ్. సో విపిహెచ్ లెట్ us say VPH1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైన్ వోల్టేజ్ ఎంత 1.5 kV. సో ఇక్కడ VPH2 కావాలన్న. ఇక్కడ VPH2 అంటే యూజ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో N2/N1 ఇంటూ ప్రైమరీ సైడ్ వోల్టేజ్ VPH1. N2 సెకండరీ టర్న్స్ 150, ప్రైమరీ టర్న్స్ 600. సో 4/4 1/4 ఇంటూ 1.5. సో 1/4 ఇంటూ 1.5 అంటే 750 375 కదా, 375 volts. ఇది సెకండరీ సైడ్ ఫేజ్ వోల్టేజ్. దీని లైన్ వోల్టేజ్ కావాలి. స్టార్ లైన్ వోల్టేజ్ అని అంటే యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ఇట్ విత్ √3 1.732 తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో 375ని 1.732 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఆల్మోస్ట్ డబల్ బట్ నాట్ డబల్, అంతే కదా. 1.7 అంటే నియర్ టు 2 కానీ 2 కాదు. సో 375 డబల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 750 వస్తుంది. 750 కంటే కొంచెం తక్కువ అంటే 600స్లో రావాలి. సో ఇక్కడ చూస్తే ఆప్షన్స్లో కూడా 649.5 649.5 ఇది చూడండి, దిస్ సీమ్స్ రీజనబుల్. సో ఆప్షన్ బి అండ్ సిలలో ఆన్సర్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ చూడండి, స్టార్ డెల్టా అంటున్నాడు. స్టార్ డెల్టా నౌ 1.5 kV అనేది లైన్ వోల్టేజ్. సో స్టార్ సైడ్ ఫేజ్ వోల్టేజ్ కావాలండి నాకు. VPH1 విల్ బి 1.5/√3. 1.5/√3. నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫేజ్ వోల్టేజ్ కావాలి. సో 1/4 ఇంటూ 1.5/√3 అండ్ డెల్టా సైడ్ ఫేజ్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, లైన్ వోల్టేజ్. సో 1.5/4 చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 375 అండ్ 375 డివైడెడ్ బై 1.732. సో 375 సపోజ్ 1.7 అనేది 2 అనుకుందాం. 1.7 బదులు 2 అనుకుందాం. 375లో హాఫ్ ఎంత ఉంటుంది? 375లో హాఫ్ అంటే 300లో హాఫ్ 150, 75లో హాఫ్ 32.5 సంథింగ్ 37.5. సో 150 + 187 సంథింగ్. యు ఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ డినామినేటర్లో 2. సో కానీ 1.7, సో డినామినేటర్ ఇంకా తక్కువగా ఉంది అంటే 185.5 కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉండాలి. సమ్ 200 చేంజ్లో ఉండొచ్చు. సో 216.5 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి అప్రాక్సిమేషన్ అంతే. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. లోడ్ కరెంట్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ ఫేజ్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లీడ్స్ సెకండరీ టర్మినల్ వోల్టేజ్ బై అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 degrees. No load current lags supply voltage by 10 degrees. Then the angle between the no load current and the load component in primary current under ideal conditions is. అసలు ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క వెక్టర్ డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే ఇది, దిస్ ఇస్ ఫ్లక్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ సెకండరీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, ప్రైమరీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఇట్ లీడ్స్ సెకండరీ టర్మినల్ వోల్టేజ్ బై అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 degrees. Assuming it is ideal transformer, induced voltage equal to terminal voltage. So it will lead the secondary terminal voltage by an angle 30 degrees. Lead and a direction ikkada ela draw cheyali, it side draw cheyali. So I2 leads by 30 degrees. ఈ I2 యొక్క రిఫ్లెక్షన్ ఆన్ ది ప్రైమరీ సైడ్ చేయొచ్చు కదా, కాల్ ఇట్ KI2 ఆర్ సింపుల్ చెప్పాలంటే I2 బార్ అనుకో, I2 డాష్. సో ఇది 30 degrees అనమాట, ఇది కూడా 30 degrees ఉంటుంది, I2 డాష్. సో లోడ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ కరెంట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. నో లోడ్ కరెంట్ లాగ్స్ సప్లై వోల్టేజ్ బై 10 degrees. I0 lags supply voltage by 10 degrees. Now the angle between no load current and load component is the primary current. Ide 30 plus 10 40 degrees. Option B right answer. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ వెక్టర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయటము డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం ఆల్రెడీ. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్యారలల్ ఆపరేషన్ సంబంధించిన నెసెసరీ కండిషన్స్, ఎసెన్షియల్ కండిషన్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. సో దీని మీద కొంచెం థియరీ చూడండి. సో కండిషన్స్ ఫర్ ప్యారలల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్. బేసిక్గా మనకి 3 కేటగిరీస్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నెసెసరీ కండిషన్స్, అంటే ఖచ్చితంగా కావాలి. ఎసెన్షియల్ కండిషన్స్ ఉంటే మంచిది, డిజైరబుల్
ఉంటే మంచిది, లేకుండా పెద్ద ఫరక్ పడదు. సో థర్డ్ కేటగిరీ అనమాట. ఇది మాత్రం పక్కా కావాలి. సో నెససరీ కండిషన్లు ఏంటంటే సేమ్ పొలారిటీ ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, డెడ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫెయిల్యూర్ కంప్లీట్గా. ఎసెన్షియల్ ఉండడం చాలా మంచిది, చాలా ఉత్తమం. సేమ్ వోల్టేజ్ రేషియో ఉండాలి. వోల్టేజ్ రేషియో అంటే ఏంటిది, E1/E2 గుర్తుపెట్టుకోండి. E1/E2 ఈజ్ వోల్టేజ్ రేషియో, నాట్ E2/E1. E2/E1 అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో. ఇది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, దిస్ ఇస్ వోల్టేజ్ రేషియో. అండ్ ఈ వోల్టేజ్ రేషియో ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు టర్న్స్ రేషియో. టర్న్స్ రేషియో అంటే ఏంటిది, N1/N2. సో ప్రైమరీ బై సెకండరీ. టర్న్స్ రేషియో N1/N2, వోల్టేజ్ రేషియో E1/E2 ఆర్ V1/V2, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో N2/N1 ఆర్ E2/E1, V2/V1. డిజైరబుల్, ఇవి లేకపోయినా పెద్ద ఫరక్ పడదు. ఏంటి డిజైరబుల్ అంటే సేమ్ పర్ యూనిట్ లీకేజ్ ఇంపిడెన్స్ ఉండాలి రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి. లేకపోతే లీకేజ్ ఇంపిడెన్స్ ఇన్ ఓమ్స్ మస్ట్ బి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద KVA/X. నెక్స్ట్ సేమ్ X/R రేషియో ఉండాలి. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెససరీ కండిషన్ అంటే కళ్ళు మూసుకొని ఏం పెట్టాలి, సేమ్ పొలారిటీ పెట్టాలి. ఎసెన్షియల్ కండిషన్స్ అంటే ఏముండాలి, సేమ్ టర్న్స్ రేషియో ఉండాలి. సో 3 మస్ట్ బి ద డెఫినెట్లీ ఆన్సర్. ఇక్కడ బి వీడు 4 అని తీసుకున్నాడు, సేమ్ పర్సంటేజ్ ఇంపిడెన్స్ అని తీసుకున్నాడు. ఓకే, దట్స్ ఫైన్, ఏదైనా పర్లేదు. సో మనకి ఇది మాత్రం మెయిన్. దిస్ ఈస్ సపరేషన్ ఆఫ్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ అండ్ హిస్టరీసిస్ లాసెస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు అని అంటే W/F తీసుకున్నాడు. సో బేసిక్గా మనకు తెలిసింది ఏంటి, టోటల్ ఐరన్ లాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AF² ప్లస్ BF అని అంటాం. వేర్ AF² అనేది ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ కాంపోనెంట్, BF అంటే హిస్టరీసిస్ లాస్ సంబంధించింది. బికాస్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, హిస్టరీసిస్ లాస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ రెండిట్లో F కామన్ తీసుకొని ఇక్కడ W/F చేసేస్తాం ఇక్కడ. అప్పుడు యూ విల్ గెట్ AF ప్లస్ B. దిస్ లుక్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c. అంతే కదా. సో ఇక్కడ y ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటిది, c, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ b. ఇక్కడ స్లోప్ ఏంటిది, m, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కాన్స్టెంట్ హియర్ ఇస్ a. x అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియబుల్. సో ఇక్కడ c ఈజ్ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఆన్ y యాక్సిస్, m ఈజ్ ద స్లోప్ అని అంటున్నాడు. ఈ బేసిస్ మీద హిస్టరీసిస్ లాస్ అండ్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ ఆర్ గివెన్ బై. సో ఇక్కడ మనము ఆల్రెడీ ఫార్ములాలో ఏని ఎంతో ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు, సిని బీతో ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫార్ములా ప్రకారము దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, MF² అని రాయొచ్చు, CF అని రాయొచ్చు కదా. ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ MF², హిస్టరీసిస్ లాసెస్ CF. అదే అడిగాడు ఆప్షన్ డి, MF² అండ్ CF. వాడు ఏమో అడిగాడు, హిస్టరీసిస్ లాస్ అండ్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ అడిగాడు. సి ది ఆర్డర్, ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ MF², హిస్టరీసిస్ లాసెస్ CF. నెక్స్ట్ డాంపర్ వైండింగ్ సంబంధించి. సో డాంపర్ వైండింగ్ సంబంధించి వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వెరీ డీటెయిల్డ్. సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఇస్ B. Damper winding, also called as squirrel cage winding, consists of thin copper wires of many turns, carries current when load changes. This is correct. Do not carry any current at synchronous speed. ఇది కూడా కరెక్టే, ఇది కూడా కరెక్టే. సో ABC ఆర్ కరెక్ట్. సో ABCని తప్పు అనే ఆప్షన్ తప్పు. సో B రాంగ్ అంటున్నాడు, C తప్పు అంటున్నాడు. దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఏది తప్పు అంటున్నాడు, ఈజ్ రాంగ్. సో C ఈజ్ ట్రూ, D ఈజ్ ఫాల్స్ అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్, radius of sphere A is obtained from Rousseau diagram, then the flux of light source in lumen C's. సో మనకి రూసో డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, దాని నుంచి మనము ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఏముంటుంది అని అంటే ఏరియా అండర్ ది రూసో కర్వ్ డివైడెడ్ బై ద బేస్ లెంత్ అని అంటాం అనమాట. సో దట్ బేస్ లెంత్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్, డయామీటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ అనమాట. సో ఇక్కడ స్పియర్ యొక్క రేడియస్ r అంటున్నాడు అని అంటే వాట్ ఈస్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్, 2r.
అంతే కదా, డయామీటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఇస్ 2r. సో ఏ ఈజ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద రూసో డయాగ్రామ్ అండ్ డివైడ్ బై 2r ఈజ్ ది లెంత్, మీన్ లెంత్ ఆఫ్ దట్ స్పియర్, అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద టోటల్ క్యాండిల్ పవర్. ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడు అంటే టోటల్ ఫ్లక్స్ అడుగుతున్నాడు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫ్లక్స్ ఫ్రమ్ ద క్యాండిల్ పవర్, సో క్యాండిల్ పవర్ ఇంటూ సాలిడ్ యాంగిల్. స్పియర్కి సాలిడ్ యాంగిల్ ఎంత? 4π. సో ఏ బై 2r ఇంటూ 4π. సో 2 get cancel, 2πa by r. సో 2πa by r, ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్. ప్రొవిజనల్ కీలో సమ్ అదర్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్ ఉన్నట్టుంది, దట్ వీ కెన్ ఛాలెంజ్. యా, సేమ్ ఆన్సర్ ఉంది, ప్రొవిజనల్ కీలో కూడా సేమ్ ఆన్సర్ ఉంది. దట్స్ ఫైన్. జస్ట్ నేను క్వశ్చన్స్ కూడా నా ముందరనే పెట్టుకున్నాను క్వశ్చన్ పేపర్ని ఫర్ క్లారిటీ. నెక్స్ట్, ఇల్యూమినేషన్ డైరెక్ట్లీ అండర్ ది ఈచ్ ల్యాంప్. సో ల్యాంప్ డిస్టెన్స్ ఏదో ఇచ్చారు, హైట్ ఇచ్చారు, క్యాండిల్ పవర్ ఇచ్చారు. సో దీనికి ఏంటంటే లాస్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ అనబడే కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. బేసిక్గా 2 types ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లాంబర్ట్స్ కొసైన్ లా. జనరల్గా ఏంటంటే ఇల్యూమినేషన్ ఈ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద లూమినస్ ఇంటెన్సిటీ ఐ అనేది జనరల్ రూల్. అది ఇది పక్కన పెట్టేస్తే ఫస్ట్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా ప్రకారము ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ లైట్, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. సో ఈ బేసిస్ మీద ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ బై డి స్క్వేర్. ఒకవేళ హైట్ పరంగా మాట్లాడుకుంటే ఐ బై హెచ్ స్క్వేర్ అని అంటే. నెక్స్ట్, లాంబర్ట్స్ కొసైన్ లా ఏమంటుందనంటే ఇల్యూమినేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రపోర్షనల్ టు, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ది ఆబ్జెక్ట్ వేర్ యు ఆర్ ఇల్యూమినేటింగ్ ఇట్. సపోజ్ ఈ బ్లూ కలర్ లైన్స్ వచ్చేసి ఏంటిది, దీస్ ఆర్ లైట్ రేస్ ఆర్ లైట్ ఫ్లక్స్ లైన్స్. ఇది లైట్ అనుకున్నాం, ఇక్కడ నుంచి లైట్ ఈ విధంగా పడుతూ ఉంది. దిస్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ విచ్ హ్యాస్ టు బి ఇల్యూమినేటెడ్. ఇప్పుడు ఇది ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ కాబట్టి దీనికి ఒక నార్మల్ కూడా ఉంటుంది. హౌ ఈస్ ద నార్మల్ టు ఫ్లాట్ సర్ఫేస్? పర్పెండిక్యులర్, ఇజంట్ ఇట్? నౌ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ది నార్మల్ అండ్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఈజ్ థీటా. నార్మల్కి ఫ్లక్స్ లైన్స్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి యాంగిల్ థీటా. సో ఈ ఇల్యూమినేషన్ కాస్ థీటాతో కూడా ప్రపోర్షనల్ అని చెప్పేదే ఈ లాంబర్ట్స్ కొసైన్లో. ఎనీవేస్, ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే 2 ల్యాంప్ పోస్ట్స్ ఉన్నాయి 20 meters అపార్ట్ ఒక్కొక్కటి, అండ్ ఈచ్ ఇస్ 15 meters హైట్. దీని హైట్ 15 meters అన్నాడు, అండ్ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ 20 meters అని అంటున్నాడు. అండ్ ఈచ్ ల్యాంప్ యొక్క క్యాండిల్ పవర్ 100 CP అని చెప్పాడు. ఇల్యూమినేషన్ డైరెక్ట్లీ అండర్ ద ఈచ్ ల్యాంప్ ఈజ్, సో బిల్కుల్ ఇస్కే నీచే క్యా హై అని అడుగుతున్నాడు. సో కావాలంటే ఈ కెన్ ఆస్క్ ఆల్సో ఇన్ ద మిడ్వే. మిడ్వేలో అడిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, నీకు ఇక్కడి నుంచి లైట్ పడుతుంది, ఇక్కడి నుంచి లైట్ పడుతుంది, అవునా? సో ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ కనుక్కుంటూ ఐ ఉంది, ఐ బై డి స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ థీటా. సో ఇక్కడ యూజింగ్ పైథాగరస్ థీరం కాస్ థీటా వాల్యూ కూడా కనుక్కుంటాం. కానీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ ఎనీ కాంట్రవర్సీ జస్ట్ బిలో. సో ఇక్కడ ల్యాంప్ ఉంది, జస్ట్ దాని కింద కావాలని అంటున్నాడు. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, దాని హైట్ 15. సో ఐ బై హెచ్ స్క్వేర్ 15 square. 15 square is 225. 100 by 225. ఇది ఎట్లా చేయాలి, మళ్ళీ 25 టేబుల్లో పోదాం. 25 4s 25 సారీ 15 కదా, యా 15. 100 by 225. 15. So let's go with 5 table. 5 4s 20, 5 5s 25. 5 20. 20 by 45. 20 by 45, 20 by 45. We will still take a chance. 9 table లో పోదాం. 9 5s 45. 9 2s 18. 2.2 సంథింగ్ వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్గా. సో దీన్ని డివైడ్ చేస్తే 0.44 అది. సో 0.44. సో ఈ ల్యాంప్ కింద ఉన్న ఫ్లక్స్ 0.44 లక్స్.
కానీ ఇక్కడ ఒక ల్యాంప్ లైట్ మాత్రమే పడటం లేదు, ఇక్కడి నుంచి కూడా లైట్ పడుతూ ఉంది, అంతే కదా. సో దీని నుంచి దీనికి ఎంత ఇల్యూమినేషన్ వస్తుందని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 0.44 ప్లస్ వేరే ల్యాంప్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఇల్యూమినేషన్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో వేరే ల్యాంప్ నుంచి ఇల్యూమినేషన్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ చూడాలి. సో యూజింగ్ పైథాగరస్ థియరమ్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ డిస్టెన్స్. ఎంత ఉంటుంది దిస్ డిస్టెన్స్? లెట్ us say √15 square plus 20 square. So 20 square is 400, 15 square is 225, 625, 25. ఈ డిస్టెన్స్ 25 వస్తుందమ్మా, రైట్. ఇప్పుడు కొత్త ఇల్యూమినేషన్ కావాలి నాకు. E2 100 బై డిస్టెన్స్ 25 స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ థీటా. సో ఈ యాంగిల్ మనకు కావాలి. ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ కావాలంటే ఈ యాంగిల్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్. సో ఈ యాంగిల్ కనుక్కోవచ్చు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూజింగ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్. చలో tan sin theta తీసుకో. sin theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ ఇస్ 15, హైపోటెన్యూస్ 25. ఇది 5 3s 5 5s 3/5 sin theta is 3/5 అంటే 0.6. సో sin theta is 0.6 అంటే theta will be 36.86 కదా. ఇది 36.86 అని అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 90 degrees, దాంట్లో 36.86 తీసేస్తే 54, అంతే కదా. ఆల్మోస్ట్ 53.1 సంథింగ్, 53.1 సంథింగ్ చేంజ్. సో కాస్ 53.1 అంటే ఎంత? కాస్ 53.1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 36.6 ఎంత ఉంటుందో కాస్ 53.1 అంతే ఉంటుంది, అంటే 0.6. సో ఇక్కడ సింపుల్గా ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇది 100/625 ఇంటూ 0.6. సో 60/625. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్గా ఎక్కడో 0.9 చేంజ్లో వస్తుంది. సో ఈ 0.9 ప్లస్ 0.44 చేస్తే 0.53, అప్రాక్సిమేట్లీ 0.54 వస్తుంది. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఇల్యూమినేషన్ డ్యూ టు ఓన్లీ వన్ ల్యాంప్ ఇస్ 0.44. ఇల్యూమినేషన్ డ్యూ టు బోత్ ల్యాంప్ కన్సిడర్ టుగెదర్ ఇస్ 0.54 వస్తుంది దీనికి ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇది ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఆర్ ఆర్క్ ఫర్నేస్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్. ఇది యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఏ వెరీ బిగ్ బౌన్సర్. ఇది ఇంతవరకు యూటిలైజేషన్ హిస్టరీలో ఈ ఎండ్కి వెళ్ళి క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్కడ అడగలేరు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో. పర్హాప్స్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఎనీవేస్ దీని సొల్యూషన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ రెఫర్ టు ది సెకండరీ సైడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. సో ఆర్క్ వెల్డింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆర్ ఆర్క్ ఫర్నేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెకండరీ వైండింగ్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఆర్టీ ఈజ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ ఎక్స్టీ ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈక్వలెంట్ లీకేజ్ రియాక్టెన్స్. తర్వాత ఆర్ఎల్ ఇస్ ది రెసిస్టెన్స్, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అని అన్నాడు. బేసిక్గా లీడ్స్ అంటారు దానికి, లోడ్ కాదు అది, ఆర్ఎల్. అండ్ ఈ లోడ్ కూడా రియాక్టెన్స్ ఉంటుంది ఎక్స్ఎల్ ఇంటూ ఇది. దిస్ ఇస్ ద ఆర్క్. ఆర్క్ ఈజ్ ఎ రెసిస్టెన్స్, సో ఆర్ఏ. ఇది ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం పవర్ లాస్ అని అంటున్నాడు. పవర్ లాస్ ఇస్ ది పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ది ఆర్క్. సో ఇదొక థెవెనిన్ సర్క్యూట్ కింద తీసుకుంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ మ్యాక్సిమం పవర్ హియర్ వాట్ షుడ్ బి ది ఆర్ఏ? ఆర్ఏ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ది ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ నెట్వర్క్, అంతే కదా. సో అది వేసుకొని మనం డిఫరెన్షియేషన్ వేసుకొని ఒక పెద్ద కండిషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఒక చిన్న డెరివేషన్ ఉంటుంది. ఎనీవేస్ ఫైనల్గా ఇలాంటి కేసెస్లో కాస్ పై పవర్ ఫ్యాక్టర్ అడిగితే కనుక దాని ఆన్సర్ వచ్చేసి, దాని యొక్క ఫైనల్ ఫార్ములా వచ్చేసి 1/√2 ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ RT plus RL by RA plus 1. This is the formula ultimately. Okay. సో ఈ క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్గా వీడు RT plus RL by RA ఫార్ములా ఇచ్చాడు, వాల్యూ ఇచ్చాడు 0.21 అన్నాడు. సో జస్ట్ సాల్వ్ ఇట్. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 అండర్ రూట్. సో 0.21 plus 1 is 1.21. 1.21. ఓకే,
1.21 అంటే 11 స్క్వేరే కదా బేసిక్గా, అంటే 1.1 స్క్వేర్. సో యూ ఆర్ గెటింగ్ 1.1 బై రూట్ 2. సో 1.1 బై రూట్ 2 అంటే 1.1 ఇంటూ 0.707. సో ఇట్ షుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ 0.77 సంథింగ్. ఆప్షన్ సి 0.778 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. TIG welding, tungsten inert gas welding. Direct question.